Hi. So இன்னைக்கு video is about making a DIY fan. I think இது already ஒரு short கூட போட்டிருக்கேன் kind of similar thing. அதுலயும் I've used a rechargeable battery. So it's like a portable fan that we have made using a motor. So it's very simple thing, but you can try at home. So that kind of small thing, and in this you can replicate the rechargeable battery part along with the switch. So அது நீங்க எந்த மாதிரி like small experiments பண்ணோம் small projects பண்ணாலும் அதை you can replicate that part. So let's get into it. So we'll take a fan. This is a plastic fan. இது வந்து ஒரு small paper cup just for using it like a covering. அதை இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோன்னா வச்சுக்கலாம். Like you can think of a better idea also. I couldn't find something else. And then a motor. It's a DC motor. This is running at 3 volts. You can get a good motor which even starts at even lower voltage like 2 volts also. Then a multi-purpose board. இந்த போர்டில் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு I thought I had this idea. So that soldering part will be simple. ஸோ மோட்டரோட ஷாஃப்டில் இந்த பிளாஸ்டிக் ஃபேனை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். And because it's plastic, it's not dangerous even if it runs. அதில் கைப்பட்டா கூட. And here is a battery. It's a rechargeable one, and it has two terminals, positive and negative. That is all right. And here is a connector, 2-pin connector. இந்த பேட்டரி இங்கே போட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். And இந்த பாயிண்ட் வழியாக ஐ கேன் ஆல்சோ ரீசார்ஜ் இட். ஸோ ரீசார்ஜிங்க்கு இன்னொரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டா இன்னும் ஈஸி. லைக் அது இதில் கனெக்ட் பண்ணல. ஒரு ஸ்விட்ச்சு, ஒரு பொட்டென்ஷியோமீட்டர். ஸ்விட்ச் ஆன் ஆஃப் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக பொட்டென்ஷியோமீட்டர் எதுக்குன்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு கண்ட்ரோல் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஃபேன், லைக் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வேரி பண்ணிக்கலாம். தென் இந்த ஸ்விட்சில் இது அந்த மல்டிபர்பஸ் போர்டில் லைக் போட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த 2 பின்னையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இட் வில் பி ஈஸி டு புட் ஆர் ஸ்டிக் இட் யூஸிங் லைக் க்ளூ கன் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சேன். ஸோ பொட்டென்ஷியோமீட்டரில் 3 பின் லைக் 3 டெர்மினல்ஸ் இருக்கும். அதில் தான் 2 டெர்மினல் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணால் போதும் ஃபார் யூஸிங் இட் லைக் அ ரெசிஸ்டர். ஆனால் அந்த 2 டெர்மினலில் த மிடில் பின் இஸ் கம்பல்சரி. வி ஷுட் ஆல்வேஸ் இன்க்ளூட் த மிடில் பின். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற காம்பனன்ட்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் ஐவ் ஷோன். ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஸ்டிக் பண்ணி அது ஒரு பிளேஸில் ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இந்த பேட்டரியை வந்து நான் க்ளூ கன் வச்சு இந்த பிளேஸில் ஒட்டிக்கிறேன். லைக் த ஷைனி பார்ட் இஸ் வேர் வி சால்டர், ரைட்? ஸோ நான் இது மாதிரி இந்த பிளேஸ்லேயே இதை ஒட்டிட்டு லைக் சால்டரிங் ஆல்சோ இந்த பார்ட்லேயே பண்ணிக்கிறேன். லைக் ஐ தாட் that was looking little better. So then on top of this battery இந்த மோட்டரை ஒட்டிடலாம். ஸோ தட் இட் கிவ்ஸ் சம்திங் லைக் ஃபேன் நமக்கு மூஞ்சிக்கு வர மாதிரி இருக்கும்ன்றதுனால I thought that is also fine. Then again I used glue gun and I'm sticking it on top of the battery. ஸோ இது கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போது தான் நல்லா ஒட்டினதுக்கப்புறம் we have 2 terminals of the DC motor. ஸோ இந்த 2 டெர்மினலில் இது இந்த லைக் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படி எதுவும் இல்லை. இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட் ஆன் த டைரெக்ஷன். இஃப் யூ கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகணுமா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகணுமான்றது தான். லைக் ஃபார் மீ இட் வாஸ் நாட் அ பிக் கன்சர்ன் ஃபார் திஸ் ஃபேன். ஸோ ரேண்டமாக நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன். நவ் ஒரு எண்ட் ஆஃப் த டிசி மோட்டர் இருக்கு இல்லையா, டிசி மோட்டர் டெர்மினலில் ஐம் சால்டரிங் இட் வித் த பாசிட்டிவ் ஆஃப் த பவர் சப்ளை, லெட்ஸ் சே. ஸோ பாசிட்டிவ் ஆஃப் த பவர் சப்ளையில் ஐம் சால்டரிங் இட். இதையும் டிசியோடைய ஒரு எண்டையும் டிசி மோட்டரோடைய ஒரு எண்டையும் இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினலையும் சால்டர் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அகெயின் ஐ எம் சால்டரிங் இட் டு த பொட்டென்ஷியோமீட்டரோட லெட்ஸே மிடில் பின்னுக்கு சால்டர் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி லெட்ஸே. ஸோ அது மாதிரி சால்டர் பண்ணியாச்சு. ஸோ தென் த another pin of the potentiometer இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த பின் ஓட ஐ எம் கனெக்டிங் த ஸ்விட்ச். ஸோ ஸ்விட்சோட ஒரு எண்டை வந்து அதோட சால்டர் பண்ணிக்கிறேன். தென் ஸ்விட்சோட நெக்ஸ்ட் எண்ட் வில் directly go and get connected with the other end of the DC motor. So that's how the connection goes. I'm just giving you the drawing also so that it will be easy for you to refer and do it in your board. So this is how you do it. Like நடுவில் ஸ்விட்ச் இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்விட்சோட இது பண்ணுறோம். அப்படி ஸ்விட்ச் இல்லைன்னா டேரெக்டாகவே அது ஆன் ஆகிடும். எப்பயுமே பேட்ரி யூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை ஸ்விட்ச் இருக்கிறது பெட்டர். we can control it. சி ஒரு எண்டில் வந்து லைக் அங்கே ஐ மீன் த ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த switch already soldered பண்ணிட்டேன் resistor, I mean the potentiometer. The other end I'm trying to solder directly to the DC motor ஓடைய அந்த பின்னோட solder பண்ண பார்க்குறேன். So that's all it is.
So and again இதெல்லாம் solder பண்ணிட்டு I'm going to use this glue gun to fix all of this. So I think it's getting soldered. And ஒழுங்கா தான் சால்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு ஆல்வேஸ் யூஸ் அ மல்டிமீட்டர் அண்ட் டூ த கண்டினியூட்டி செக் பிஃபோர் யூ ரன் எனி திங். லைக் நீங்கள் பிளான் பண்ண மாதிரி தான் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்றது. லைக் சம்டைம்ஸ் வி மைட் ஆல்சோ ஷார்ட் த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அண்ட் தட் மைட் draw all the energy out of the battery. So that's not advisable. ஸோ இப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணி டூ பின் கனெக்டரோட பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்சை போட்டு நம்ம ஆன் ஆதான்னு பார்க்கலாம். ஆன் ஆகலை. வாட் இஸ் இஷ்யூ? மேபி இட்ஸ் அ லூஸ் கான்டாக்ட். அதை நல்லா டைட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் ரெசிஸ்டர். ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குது ஐ திங்க். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைச்ச உடனே இட்ஸ் ரன்னிங். ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ 1K பாட் தான் ஐ திங்க். இதில் 3 வோல்ட்டுக்கு தான் ரன் ஆகுன்றதுனால இட்ஸ் 3.3 வோல்ட் பேட்ரி. ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் அலோவிங் more than like 100 ohm resistance. So நல்ல low resistance வைக்கும் போது it's able to run. Or you can have a higher range of battery, or a DC motor which runs at 2 volts itself. Like in the cover இருக்கு இல்லையா, it's just for safety purpose. Although it's a plastic, it doesn't hurt, but still. And இதை போடுறதுக்கு I needed some back support, so I have used this in the sticks மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Something you can think of. And then when you run it should run properly. So if you find this video useful, please like and subscribe. And thanks for watching.